Hello and welcome. You're watching Times Now. I'm Sagarika Mitra. For days together, we've seen a spirited battle being fought by the women of Sandeshkhali. Today, they've emerged as a force of resilience. It's because of their protest, it's because of their courage that a goon like Sheikh Shahjahan is in CBI custody. But is the fight for justice over? Joining us today on Times Now are the women of Sandeshkhali, women who met the president and who bared it all before her. We also have Dr. Paras Vishas from the Center for SC/ST Support and Research. He, in fact, is working to ensure that the women of Sandeshkhali get justice. Let's talk to these women and let's find out what these last few days have been like. I will speak to them in Bengali and will also translate what they are saying in English. অনেক দিন ধরে এই লড়াইটা আপনারা লড়ছেন। আমরা সারাক্ষণ দেখলাম কিভাবে আপনারা রাস্তায় এসে শেখ শাহজাহানের অ্যারেস্টের জন্য আপনারা কথা বলেছেন। আজকে আপনারা দর্শকদের বলুন আপনাদের সাথে কি হয়েছে। What I've just asked them is that they led a battle against Sheikh Shahjahan and what was that fight like? আমাদের উপরে যে অত্যাচারগুলো হয়েছে আমাদের মানে জল জমি মানে আমরা যে গরমে ধান চাষ করেছি সেই জমিতে আর 10-12 দিন বাকি আছে ধান কাটতে, সেই জমিতে আমাদের জল তুলে দিয়েছে। আমরা হাতে পায়ে ধরেছি কিন্তু আমাদের বলছে না জল এক্ষুনি এই মাসেই তুলে দিতে হবে, আমাদের মাছের সিজন চলে যাবে নইলে। তো আমাদের ধান কাটতে দিল না। আমরা মিটিংয়ে মানে শিবু হাজরা মিটিংয়ে যে ডাকবে যদি না যাই বলবে সাদা ধান হাতে ধরিয়ে দেব। আর বলবে মিটিংয়ে মানে 7টা-8টা অবধি মিটিং করে বলবে মানে ভোটে প্রচারে বেরোতে হবে, অন্যদের বাইকে করে আমাদের যেতে হবে অনেক দূরে ভোট প্রচার করতে। আর আমরা মানে 100 দিন কাজ করেছি, আমরা সে টাকা পাই না। আমরা এসছি বলে কি কোনো আমরা মানে আমাদের কোনো পাবো না আমরা। So one of the victims who just spoke to us is telling us how Sheikh Shahjahan and his men Shibhu Hazra, they would force them to come and attend meetings at all kinds of odd hours. Their land, in fact, there was silted water that was forced into their land so that agricultural land, in fact, went bad and their source of livelihood was spoiled. And they were threatened constantly and they were forced to attend these meetings despite their will. Apni bolun, Sheikh Shahjahan আজকে সিবিআই কাস্টাডিতে আছে। অনেক মহিলারা এটা এসে বলেছে কি ওনাদের সাথে অনেক খারাপ কাজ হয়েছে। আপনাদের সাথে কি শেখ শাহজাহানের যারা লোকেরা ওরা এসে কি আপনাদের সাথে কিছু খারাপ করেছে? What I've just asked is about Sheikh Shahjahan. Did Sheikh Shahjahan and his men meet them and torture them as per these allegations that have now come out? বলুন। শেখ শাহজাহান আমাদের সঙ্গে আমাদের রাত্রে 12টার সময় ডেকে নিয়ে যেত। আমরা যদি না যেতে চাইতাম আমাদের খুব মারধর করতো। যেতেই হবে ওখানে, আমাদের না গেলে হবে না, ওখানে যেতেই হবে। গিয়ে সেখানে পিঠে করে দিতে হতো। পৌষ মাসের দিন ছিল, তখন পিঠে পার্বণ করতে হবে। আমরা পিঠে পার্বণ করবো, মানে পিঠে বানাবো, ওনারা মদ দিয়ে খাবে, বাজে খিস্তি মারবে। আর যে মহিলাগুলো আমরা যে একসঙ্গে 10 জন ছিলাম, তো সেখানে তাদেরকে নিয়ে হাত ধরে টানাটানি করছে। ওই দেখে আমি ভয়ে চলে আসি। So another victim just told us about what Sheikh Shahjahan and his men would do. They would be forcefully dragged, physically dragged into TMC meetings. They were asked to stay there. They were asked to literally act like they're slaves. And then they would also pass lewd comments and touch them. This is what another woman has said. I'd now like to come across to Dr. Paras Vishas. You've been working with these women and you have been hearing about their plight. Today the state government has been forced to act, even though there was an attempt, as many allege, there was an attempt to shield Sheikh Shahjahan. But now there are these redressal kiosks and more than 300 to 400 complaints have been filed. What has your experience been with the women of Sandeshkhali and their plight? See, actually these things are not emerged in a single day. And this kind of heinous activities is going on for the last 8 to 10 years. And when they approach to the local administration for getting their justice,
So local administration literally refused them and asked them to back to the Sheikh Shahjahan and the Shibhu Hazra. Means that who are the key accused, those persons have a very good relations with the local police, and basically they are dominating the entire area. And now, yes, after spontaneous agitations of the local people, they have been opened some kind of redressal kiosks, and now 300 to 400 application has already been submitted there. But not a single application or not a single redressal has been addressed properly. That's why they are coming to the Delhi, so that these things, what is going on there, that would be comes to the entire nations. And as the Honorable President, she already addressed this issue and interacted with the victims, and she assured that these things she will take up this matter to the proper competent place. All right. I'd once again like to ask, the situation on the ground is that of fear and terror. Like we mentioned earlier, Sheikh Shahjahan, after more than 50 days, was in fact arrested, and now he's in CBI custody. But are the victims feeling safe and secure? আমি আপনার থেকে জানতে চাই, আজকে ওখানে যেটা সন্দেশখালিতে যেটা মানে ব্যাপার চলছে, আপনারা এত প্রতিবাদ করেছেন, লড়াই লড়েছেন, তার জন্য আজকে শেখ শাহজাহান সিবিআইয়ের কাস্টাডিতে আছে, কিন্তু এখনও কি আপনাদের মনে ভয় আছে? হোয়াট আই এম আস্কিং দেম ইজ, আর দে স্টিল ফিলিং স্কেয়ার্ড ডিসপাইট শেখ শাহজাহান বিং ইন কাস্টাডি? শেখ শাহজাহান ধরা পড়লে কি হবে? শেখ শাহজাহান, শিবু হাজারা, এদের সাকরেত আছে এখনও, তো এরা সাকরেত আছে। আমার ছোট একটা বাচ্চা 6 বছরের, তো সে বাচ্চা ধান জমি, আমরা জমি লিজ নিয়ে চাষ করি, টাকা ইন্টারেস্ট নিয়েও চাষ করি, তো সেই ধানের উপরে নোনা জল তুলে দেয়। ওই ছেলেটা সেই সময় বলেছিল, যখন মিডিয়া যায় ওখানে, আমি জানি না, উনি বলেছেন সব। তখন যখন আমি দেখছি ফোন খুলে, তখন দেখছি আমার ছোট ছেলেই বলেছে এটা। তো আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে আমরা খুব ভয়ে আতঙ্কে আছি, আমরাও ভয়ে আছি। আমাদের বাড়ির আশপাশে কেউ না কেউ তো ঘোরাফেরা করে, যাতে কিছু না কিছু তো করার জন্য উনি আসেন। তো আমার ওয়াইফ, আমার হাজব্যান্ড, যে উনি বাইরে থাকেন, ওনাকে ফোন করে আমি বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসি, যে তুমি বাড়িতে আসো, বাড়ির পরিস্থিতি খুব খারাপ জায়গায় যাচ্ছে। তো উনি বাড়িতে আছেন, আজ 1 মাস বাড়ি বসে আছে। আমাদের ইনকাম করার মূলে উনি সব কিছু ইনকাম করেন, আমাদের মানে উনি ইনকাম করেন, করে আমাদের সংসার চলে, আমাদের দিন আনি দিন খাই। আমাদের জমি জায়গা দোকান সব ওরা ভাঙচুর করেছে, ধান জমিতে জল তুলে দিয়েছে, আমাদের প্রচুর ক্ষতি করেছে। এটা আজ পর্যন্ত হচ্ছে? আজ পর্যন্ত হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত আমরা হুমকির মুখে পড়ে আছি। এমনকি আমরা আন্দোলন করেছি বলে, সেই সময় আন্দোলন করেছি বলে আমাদের বাড়িতে এসে টেট দিয়ে যাচ্ছে, তো বলছে এই কথা এর মধ্যেই রাখবি, বাইরে বেরোলেই সাদা থানা তোদের হাতে ধরিয়ে দেবো। পুলিশ এখন, পুলিশ ওখানে, পুলিশের বন্দোবস্ত নেই, এতটা আপনাদের জন্য কিয়স্ক রেডি হয়েছে, এখন পুলিশ ওখানে নেই? পুলিশ আছে, পুলিশের কাছে গেলে আমরা পুলিশের কোনো মানে প্রোটেকশান পাই না। পুলিশের কাছে যদি আমরা কোনো দরখাস্ত জমা দিই, তো এরকম করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, দিয়ে বলে শিবু হাজরা শাহজাহান শেখের কাছে যা, তুই তাড়াতাড়ি করে কথা বলে। তো শিবু হাজরা শাহজাহান শেখের কাছে যা, ওরা তোদের বিচার করবে। এই জিনিসটা আমাদের মানে আতঙ্ক হয়ে আছে, কেননা ওনারা আমাদেরকে আগে মারধর করেছে। যখন জমি জায়গা জল তুলতে দিচ্ছিলাম না, আন্দোলন মানে বলেছিলাম আমি, সেই সময় ওনারা আমাদেরকে খুব মারধর করে। প্লাস আমাদের যে দোকানটা আছে, সেই দোকান, এরা যারা মারধর করেছে এরা সব টিএমসির সাথে? হ্যাঁ, একদম সব টিএমসির সঙ্গে যুক্ত। এমনকি আমার বাবাকেও খুব মারধর করে, হসপিটালে ভর্তি থাকে বাপি। তো সেখান থেকে বাপিকে খুব কষ্ট করে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি। বাবা শুধু একটাই কথা বলে, আমার ছোটোবেলার জায়গা আমার হারিয়ে গেল, শুধু জাস্ট এইটুকু বলে বাপি, আর সবসময় কাঁদে। এখন বাপির অবস্থা খুবই খারাপ। It's a very emotional and sad state of affairs for the women of Sandeshkhali who come from underprivileged backgrounds. They led a fight. I'm quickly going to summarize what she just told me. Men of Sheikh Shahjahan and Shibhu Hazra are still on the loose in Sandeshkhali. All the women who've spoken out against the injustice that was meted out to them are being threatened. Their homes are being vandalized, and every now and then there are cars and bikes circling their houses in a way to intimidate and threaten them. She also says she has a young
child. And her son also spoke to the media, and now she's scared that these goons will harm him. She also goes on to say that her father, who lived all his life in Sandeshkhali, today feels that his home has been robbed away from him. This, and he cries every day. She's talking about her aged father and her young son. আমি আপনার কাছে আসতে চাই, আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি আজকে রাষ্ট্রপতির কাছে গেছেন, কি বলেছেন ওনাকে, আপনি কি বলেছেন? I'm just asking her. They met the president. The victims of Sandeshkhali met the president. What assurance did they get from the president? আমি বলবো। আপনি বলুন। আমরা ওখানে গেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে ওনাকে আহ্বান জানিয়েছি যাওয়ার জন্য। আর আমাদের যে অত্যাচারিতের কথা আমরাও বলেছি, উনি খুব দুঃখ পেয়েছেন এই কথাটা শোনার পর। উনিকে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জানাই ওনার কাছে আসার জন্য। আর উনি একটু আস্থা দিয়েছেন আমাদেরকে। উনি ঠিক আছে। So she says that they met the president has assured them, and they are deeply thankful to the president for the kind of assurance that has come from them. Dr. Biswas, it's absolutely shocking that even today, the women of Sandeshkhali are living in fear. This has been a national talking point. Many central agencies came and took note. And one of the victims just told us that police literally tore away the complaint that they went to them, and there are some police officers who also tell them that go to Shibhu Hazra, he will decide what to do with you. Is this a reality, and how many such voices have you heard? Yes, exactly. The thing is that the lands which belongs to the Dalit people. Now, I'm asking that where are those so-called Dalit leaders? Why not they are very intended to go in the ground zero where such kind of heinous activities are going on. Still today, when the CBI has got this case and CBI has arrested 3 of the very keen associates of Sheikh Shahjahan, still the brother of Sheikh Shahjahan, Alamgir and Sheikh Siraj is still roaming free. And they are actually systematically doing such kind of threats, and they are sending their army of the Sheikh Shahjahan, which has been developed through the Rohingyas who are coming from the Myanmar and the Jamaat people. And this is a clear threat to the national security because Sandeshkhali, its geographic location is so significant for the national security of our nation. And this is a kind of, what I say, this is a kind of systematic genocide of the Dalit people, which is going on there. A huge allegation they're coming in from Dr. Biswas, who's fighting for justice for the women of Sandeshkhali. He says this is systematic genocide of Dalits in Sandeshkhali. আপনার কাছে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনেক অমনি প্রতিক্রিয়া আমরা শুনেছি, অনেক কথা উনি বলেছেন। ওনার অনেকবার উনি এটাও বলেছে কি যারা মহিলারা এক তো উনি বলেছেন কি এটা যেটা হচ্ছে এটা পুরো গট আপ, এটা নাকি করানো হয়েছে। অনেক তৃণমূলের অনেক এমনি নেতারা আছে যারা বলেছেন কি আপনাদের ক্যামেরার জন্য আপনারা যা বলছেন। আজকে এইখান থেকে টাইমস নাও থেকে আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে কি বলতে চান, আর আজকে দেশের লোকের সামনে আপনার কি আপিল? আই এম জাস্ট আস্কিং দেম what is their message to Chief Minister Mamata Banerjee, who has been accused by the BJP of vilifying the victims of Sandeshkhali? আমি দিদিকে বলতে চাই, দিদি আমাদেরকে বলেছে বহিরাগত, আমাদেরকে বাইরের থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে উনি বলেছেন। তো ওনাকে আমি বলি আমাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসেনি, আমরা এখানকারই বাসিন্দা সন্দেশখালী। আমাদের আই কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, আমাদের কাস্ট সার্টিফিকেট, শিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেট, আমাদের সব কিছুই আছে। ওনাকে আমরা আবেদন করছি উনি সন্দেশখালী আসুন, উনি সন্দেশখালী এসে দেখুন সন্দেশখালীর মায়েরা কত শান্তিতে আছে, উনি আসে আমাদেরকে দেখুন যে আমরা কতটা ভালো আছি। আর উনি যখন আসবে আমরা তখন দোপাট্টা খুলে তখন আমরা মুখটা পুরো দেখাবো যে আমরা সন্দেশখালীর, আমরা স্থানীয় বাসিন্দা না বহিরাগত লোক। আপনাদের সাথে সন্দেশখালীর মহিলাদের সাথে, দিদিদের সাথে, মায়েদের সাথে যেটা হয়েছে তার জন্য কি তৃণমূলের লোকেরা দায়ী? 100% তৃণমূলের লোকেরা দায়ী। So the victims of Sandeshkhali have a message for Chief Minister Mamata Banerjee. She just told me that she would request Chief Minister Mamata Banerjee to come and meet the women of Sandeshkhali. They would then take off their masks and show them that they are
people who live in Sandeshkhali and they are not outsiders. And she's also said it very clearly that all the ill deeds that have happened with the women of Sandeshkhali is only and only because of Trinamool men. This is an allegation coming in from the victims of Sandeshkhali. I'd like to thank them for joining us today, and we just hope that justice prevails. Thank you for watching Times Now.